in Kampala to house Ndere Troupe, a cultural dance. In 1999, Stephen Ranjezi, a renowned actor and musician who is also the proprietor of the Ndere Center, acquired land in Tinda Chisasi in Kampala to house Ndere Troupe, a cultural dance group. Since then, he has expanded this to acquire more property in Bira in Wakiso district as well as Chisoro, where he planned to hold a hotel to entertain tourists arriving to watch the gorillas. The main reasons I started in Ndere was, one, our African heritage was sinking and was really getting extinct. Whether it was the music, whether it was the dance, whether it was the food, whether it was the architecture, medicine, dress, name it. Because from the colonial times, the main trajectory of colonialism was to destroy the pride and confidence of the African person. In a move to expand his portfolio, in December 2019, Ranjezi secured a 6.8 billion shilling loan from Uganda Development Bank, and the amount was transferred to his bank account in 3 installments. 2 months later, President Museveni announced a total shutdown of the economy following the outbreak of COVID-19. Later, the president would urge businesses impacted by COVID-19 to seek loans from the Uganda Development Bank. Given the effects of the pandemic, Ranjezi says he was unable to put the money to use for over 3 years. However, the bank continued to levy interests on the money despite its redundancy. Please save this, Ndere. We are not saying we should not pay. All we are asking for is a bit of time. In fact, the last letter we put when the letter of sale came out, we wrote to the bank and requested for only 1 year, in which year we would look for investors who could buy equity in these businesses, and through the equity sales raise the money to pay the bank. Over time, the troubled Ranjezi realized that he was overwhelmed by the debt. He affirms that he has held numerous meetings with the bank to seek a 1-year grace period to be able to repay the loan. He says he is concerned about the business, which today sits on about 21 acres of land, which, according to him, valued at shillings 120 billion, could be lost for just shillings 10.5 billion that the bank is looking for. I mean, Ndere Cultural Center, when we were making the second round of application, which they rejected, the bank sent valuers and they put it at 33 billion. Bank valuers. And you know bank valuers do press values down. Yes, but they put it at 33 billion. What we are owing the bank is only 10.5, and that includes penalties and interest. So we look for, in this 1 year, we can look for investors who will not come and bring a grader and mow down these trees and put up shopping malls, but who will be sensitive to the cultural growth. Ranjezi is now pleading with President Museveni for a financial bailout to help clear the loan, or at least convince Uganda Development Bank to grant him a further grace period. He argues that although his business is one of those impacted by COVID-19, his Kisoro hotel has just started operating and could generate enough money to pay back the loan. Ndere Center had reached the level of we can be able to pay 30-40 million per month and still be able to operate without killing the activities. And we have now opened Kisoro, so that was going to start bringing income into our cash flows, which would inevitably improve that situation. But they are not listening to that. Asked about this, debt recovery lawyer Dennis Kakembo advises Ranjezi to look at various strategies to manage his debt problems. He emphasizes that engaging with a bank to restructure loans is one option, though it comes with certain limitations. You can engage the bank to restructure the loan. Of course, that's what happened in COVID. During COVID, banks restructured the payment terms, and taxpayers, rather borrowers, were able
to push forward the dates within which they would start to pay. But the restructure option also has limits. Your loan can't be every 3 months. You've promised that you start paying 3 months. You expect that you're going to have a restructure for over 3 years, that every time you have an issue, you go back to them. So restructure can work, but it has limits. Speaking generally, Kakembo advises debtors to consider liquidating some of their own assets before the bank initiates a forced sale. Sometimes you may have to make difficult decisions. And what are some of those difficult decisions? If you have maybe 20 properties, which are all mortgaged to the bank, rather than leaving it so late for the bank to come and take all the property, you at your own volition, you could choose to liquidate some of those properties so that you remain with the core properties that can keep your business afloat. And then when you reorganize your financial matters, you might find that the business can pick up and you're able actually to rebuild it further. Ndere Center is located close to the northern bypass in Tinda and, according to records, attracts more than 600 foreign tourists per month. During their cultural shows, which happen thrice a week, it is estimated that more than 150 tourists attend, leaving millions of dollars in the country. It also runs a dance troupe that has represented Uganda on different international stages with cultural dances of all Ugandan tribes. David Ijo, NTV, Weekend Edition. Okay. How is everyone doing? I hope you guys are doing a fantastic job. Kansubire nti muli bulungi mwenna okusinziira gye musinzidde. Njagala kwebaza abantu mwenna abatugoberera, our dear viewers across the entire globe. Njagala kusendinga shout outs to our dear club 80 members, okuviira ddala ku bukulembeze waggulu, Mwami Mutungi Ronald, Vice Chairman we Omukyala Shams Foster, and then also Director General Street Operations C.K. Lule, n'omumyuka we Madam Glory, Madam Annette. Njagala okutumirako ko Wafula Richard, Muwonge Umar, and Shakira, Stephen Sempa, n'abalala mwenna mbagala nnyo. I hope you guys are doing so well. Julius Nyiro wano ewaffe, Shafiq, Alain, my dear brother Pafla from France. Mwena, how are you doing? I hope you guys are doing fantastic and ebintu batambulira bulungi nga bwe mwali agadde bitambule. Lunaku lwakutaano tukulisaayo okwo baganda baffe abava mu Juma. We'll be back from praying to the Allah. Era nkakasanga ebintu ajja kubikola okusinziira nga bw'anaaba ayagadde. Abafunye ebirungi mu week, inshallah tubeebalizaako omutonzi, n'abo abafunye okusoomoozebwa namwe tubeebalizaako omutonzi. Oba oli awo, you needed that lesson, you needed that mistake, so that it comes to you, so that you can grow and better your life. Ntudde wano Al-Bashir, UAE, specifically Dubai, ekizimbe bakiyita Basha Business Square, omwaliro gwa kutaano, office suite 503 mu maka ga Amaka Homes, oba where you will come for short stay rentals. Gwe wenna ali mu kutambula, gwe wenna ayagala okusuzibwa from a home away from home, Amaka Homes is here for you. Era nga nkakasa nti ejja kubeerera a great experience if you come and stay with us. But also ntudde wano mu maka ga The Business Mind Podcast, nga tuli butereevu ku mpewo zammwe. Tuli ku TikTok, tuli ku Facebook, The Business Mind Podcast. Just hit the like button and follow, and then ojja kuba weesettinze okuba ng'otusibwako amawulire specifically agakwatagana n'okukulaakulanaku nga gwe omuntu. Ffe wano tetwogera ku bantu wabula twogera ku issues. We focus all our energies ku nsonga, so si bantu, kubanga abantu tebabeerangako ensonga ddala issues ezibeera ensonga enkulu ez'okwogerako. So for us here at the Business Mind Podcast, to focusinga ku issues.
but also amakaga photolab fe tumanyiddwa nnyo mu kukuba ekifaananyi mu kukwata videos ne mu kuba nga tukuwa production yennawo wa events mbaga omukolo gwonna ng'ozze mu UAE Dubai jangu weekwate photolab oba ogende ku www.photolab.ae ojja kuba ofuna services zaffe zonna ng'ekibanja ekyo eky'omutimbagano bwe kinaaba kikugambye. Twogedde ku Photolab UAE, www.photolab.uae bano nga bakubi ba bifaananyi bakwasi b'ekifaananyi ekyo ekya sinema ekirungi, bakola events, mbaga, birthday parties, ebifaananyi mu desert safaris. As long as you're here in UAE, we can take care of that. But also Amaka Homes, if you're coming to UAE and you want that home away from your home, Amaka Homes is a place you can call home away from home. Mbaniriza nnyo nate mu kitundu kyaffe kino segment eno egenda kubeera yakasa mmeme era segment ya leero ngitegekedde abo abalina emirimu gye mukola ze mwalise business. Segment ya leero yammwe era buli muntu yenna ayinayo business gy'akola. Segment eno egenda kuwoomera kubanga intricacies zonna eziri mu kufuna ssente ezigaziya emirimu olwaleero wenzize nkwate. Omulamwa gwaffe ogwaleero gugamba gutya: lwaki almost all businesses mu developing countries ezeewole ssente ziremererwa zisasula ne batwala ebyazo oba ne batwala ebintu bannannyini business bye babeera basingayo as collateral oba ng'omusingo? Show eno ngenda gikolamu emirundi ebiri. Ngenda kusooka nkole ey'Oluganda, but later on nja kukola show y'Oluzungu about business financing. Lwaki specifically njagadde okwogera ku kintu kino? Okuva mu mwezi ogwokutaano ogw'omwaka guno, mwenna you want to bring it to your attention, mwenna mwawulira ku kye bayita Ndere Troops. Esangibwa bw'obanga okozeseza oluguudo lwaffe luno olw'entinda, bw'oba ogenda kujoininga crowd yaffe ekisaasaawo ku mukono gwo ogwa kkono oba left hand side, ekibangirizo ekyo ekirimuuko ku nnyumba ez'obuwangwa oba ezizimbiddwa ebintu ebiri locally sourced, awo we bayita ku Ndere Troops. Abatamanyi nnyo byafaayo bya Ndere Troops, ekibiina kino kyatondebwawo omwami Stephen ne banne okusobola okwongera okupreservinga our cultural heritage n'okwongera okulaba ng'ebintu byaffe binnansangwa eba ebyobuwangwa bikuumwa nga tebitataaganyiddwa gwe gwali omulamu omuki omukulu. Bano bamanyiddwa nnyo okukola emikolo egy'embaga era recently twabalabyeko wano nga tusamba emipiira ennamboole bajja ne batu entertaininga nga batuwa cultural dances ez'amawanga gaffe agakola Uganda. So lwaki nkuleetedde Ndere Troops? Ndere Troops ngenda kumukwata mukozese as a case study nsobole okuyisizaawoko amawulire gembaleetedde today gempise business financing. Ebiseera ebisinga ntera nnyo okugamba abantu naddala abawangalira mu saakoozi zange nga nze mbasumba ne mbagamba nti tewaliiwo muntu yenna yali azimbye business neegejja okuva ku mutendera ogusooka negenda mu gusemba wakati wano ebiriwo byonna ngenda bibuuka, naye tewaliwo muntu yali amanaginze kuzimba business neeva ku mutendera ogusooka gwe twaliise startup negenda paka ku mutendera ogusemba gye twaliise growth stage oba maturity. Omuntu oyo naaba nga financing akozeseza business revenue. Ku 10 kuliko omu ate n'oyo omu naye tumubuusabuusa ayinza okuba badde tatugamba mazima. Kakati njagala tutunuulire lwaki ba businessmen ne ba business women mu Uganda ennamba esinga obunene abagenda okukima ssente mu banks bamaliriza banks zitutte ebintu byabwe oba sinakindi obulamu bw'abannannyini business ne bwonoonekera ddala obutaddayo kubeera ku luguudo, omuntu n'ataddayo kutegeera kintu kyonna. Naye ng'ekikireese
ebbanja. Njagala gwe alina business ompuliriza bulungi. Nze gw'owuliriza nyina obukugu bwange mu business financing ate ne mu ssente. Kyetwaliise ssente ensaamusaamu ne ssente ennene. Njagala mutunulire amabanja. Ennamba y'abantu abasinga abajja mu kamera ng'amabanja gabakutte mu bulago, ebiseera ebisinga bo bannannyini bizinensi be bajera be batuula mu kamera ne batubuulira ebifa mu bizinensi zaabwe n'okunyolwa kwe balina ku mitima olwa banka ez'okutwala ebintu byabwe. Naye mwali mwebuuzizaako lwaki mu Uganda ennamba y'abantu esinga obunene bwe bajja ssente mu bank, instead of this money being a blessing to the businesses ze beewoledde, it ends up actually becoming a curse. Ne weesanga ng'eyajjayo ssente yeenyola ne bank, ssente ziganya okusasulwa obanga business eremereddwa okuproducinga revenue eyali badde asobola okusustaininga n'okuservicinga ebbanja. Kati ngenda kumenyera ensonga lwaki kiri bwe kityo, ate nkuwe n'ensonga lwaki kikyali bwe kityo for the next I don't know how many years, until lwe tunaaba tufunye a very well structured financial system esobola okuyambako okwo abantu abakula n'abakulidde ddala okusobola okutereeza emirimu gyabwe. Okusooka njagala kubabuulira nti banka eziri mu Uganda mweze mumanyi obulungi kanzi bamenyere. Tuyinamuuko Centenary Bank, ne tubeeramuuko ne DFCU, ne tubeeramuuko ne Exim Bank, ne tubeeramuuko ne Absa Bank, Amalgamated Bank of South Africa, ne tubeeramuuko ne zonna nga bamuzimanyi. Tulina Equity, tulina Standard Chartered ne bank endala zonna. Now njagala kuwa enjawulo wakati wa commercial bank ne an investment bank. Commercial bank omulimo gwayo omukulu so si kuwola bantu kuzimba mirimo gyabwe. Omulimo gwa commercial banks ennene kutekinga deposits okuva mu ba retailers oba be tuyita ba retail customers. Sente ezo ne bazikuŋŋaanya in a safe deposit, then ne bamala ne bazifulumya ne zikola ka interest ne baddizaako bannannyini ssente nabo ne batwalako amagoba. Kati kino mukiwulirize bulungi, tewaliiwo ku ezo banka gye mmenye erina buvunaanyizibwa oba eri obliged oba eri obligated kukulaakulanya munna bizinensi. Teriiwo mwezo zonna zemmenye. Kati kweze banka ngenda kugatirako ne Uganda Development Bank. Muntegedde tuyina kyetuyita commercial banks zembamenyedde obulungi zemmanye Uganda, Absa, Centenary, Stanbic Bank. Stanbic Bank erina branches 2, erina SBG Securities, that is Stanbic Bank Group, then ate nebeera ne Stanbic Bank which is a commercial bank. Now tuyinayo bank endala ze bayita investment banks. Abamu kummwe abandaba wano ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook, banks zino mbadde temukimanyi nti ne mu Uganda mweziri. Zigwa mu biti bibiri, zigwa mu brokerage firms ate ne zimala ne zigwa ne mu investment banks. Simanyi oba kummwe mwali muwuliddeko kye bayita Baroda Capital Market Uganda Limited. Simanyi oba mwali muwuliddeko kye bayita Crane Financial Services Uganda Limited. Simanyi oba mwali muwuliddeko kye bayita Equity Stock Brokers Uganda Limited, Dye & Blair Uganda Limited, African Alliance Uganda Limited. Then tulina wani omulala Crested Stocks, First Renaissance Securities Limited. Tulinawo ko Old Mutual Financial Services ne SBG oba kyetwandiise Standard Bank Group Securities Uganda Limited. Now bano bagwa mu kitiiki
buli muntu yenna mu Uganda gw'olaba nga agenze kwewola mu banka ziri commercial banks zennamenye ebintu bibiri by'oba osuubira. Ekisooka agenda kubeera ne kye tuyita heartache, omutima gugenda muluma. Ekyokubiri, emikisa mingi nnyo almost gicrossinga ne 60% nti sente bw'anaaba azigyeyo mu bunene bwazo ziyinza obutaddayo, byasinze biteekwa okugenda. Lwaki? Kubanga nabagambye commercial banks omulimo gwazo omukulu, they are just like any other business gy'otandika ng'oyagala ekola amagoba ebeerewo nga business endala yonna. Abantu abatandika banks zino balina omulaka gwe gumu nga naawe gw'olina mu na business nti bwe nakola emirimu gye nkoze at the end of the day nsuubira okubaako n'amagoba ge nkolayo. Investment banks omulimo gwazo omukulu gwa kumakinga sure nti amagoba ago g'ogenda okukola in the process of growing kwe bayina omutemwa munfuna. Kati ate ne process eno yennyini nnyini bajja kuyambako butereevu okumanya banja kiri otwala olitwalira mu bunene ki era ligenda kumala bbanga ki. Kyova olaba nti commercial banks ebbanga lye litera okugaba, commercial banks ebbanga lye zitera okugaba mwolina okuddizaayo ssente teryafaanagana na investment banks bbanga lye zigaba. Zino banka zombiriri za njawulo era buli muntu akola omulimo gwa njawulo ne ba clients baabwe banjawulo. Kati gwe buli lwosanga omuntu ng'agenze n'afuna ebbanja nga ddene nga liri mu buwumbi mu Uganda nga terivuddemu ezo banka z'emmenye oba nga tawutusoosinze mitala w'amayanja, be sure and be rest assured emikisa mingi nnyo nti ebbanja eryo ligenda mmulemerera. Lwa nsonga interest rates zaffe ez'e Uganda tezirina we ziganyiza munna business n'akola mirimu, bw'amala ogikola n'afunamu amagoba n'ajjako za servicing sebbanja n'asigazaawo n'ezikulaakulanya emirimu gye. Abo ku 100 tulinako abo 2 ate era nabo bakulira mu default, yeesanga akuze ebimu najja abigwagwamu awo nga bw'atambula naye nga tamanyi nti ebintu bino bivuddewa, neyeesanga ng'ali mu growth stage. No wonder tukyalemereddwa successfully mu Uganda okubaako ne businesses ezibaddewo ne zirwawo ebbanga nga zikozesezza capital resources oba financial assets ezivudde mu commercial banks ne babeera proud nti okukula kwaffe twakujja mu banka abo batono sigambye tebaliiwo. So I want you to understand that as you're going in for this loan za Uganda ezisinga obungi, loans 98 ku buli 100, they're all financial traps set by these financial institutions okukwatirawo ko abajega ab'ebyenfuna era n'abajega banna business abatamanyi bintu bino bwe bitambula. Ngenda kubaddirayo ku ntobo. Muntu ki agwanidde okufuna ebbanja? Omuntu ebbanja alina ddifuna atya era ebbanja eryo olina kulitwalira mu budde ki? Njagala kuddayooko kati nviira ddala ku 1. Okusooka, it is only in developing countries where you find a financial advisor nga talina mulimu, nga talina baakolera, naye nga ali highly qualified. Nkiddemu, it is only in Uganda and specifically in developing economies where you find qualified financial advisors nga bali unemployed. Era nga abantu bakugamba nze abo tebalina kye baŋŋamba. Kubanga tetutegeeranga omulimo gwa financial advisor kyeki. Naawe njagala kukusomesa gwandaba naddala ng'olina business egezzeemu ku ssente. Ekisooka, banka efaanagana ne courtroom, banka efaanana ne casino, banka efaanagana ne operating room oba gye twaliise surgery room. Mu surgery room temugendamuuko badokita batali qualified okuggyako bano abakwatira abasawo betwaliise bannansi abakwata obusaniya okubeera katrali oba ebiso oba ebintu byonna ebigenda okulongoosa omulwadde. Bannayuganda bokka ne mu nsi ezikula
be bakkiriza omuntu atalina bukugu bwonna ku ssente n'abategeerera okuva ku A paka ku Z. Era teweewuunya buli bbanja ly'ogenda okusanga ng'omuntu agambye nalijjayo lindi mu bulago, mubuuze ebintu bibiri. Bw'aba ne ansa yaabyo muyambe, bw'aba talina ansa sooka omulekere mutuge. Ekisooka mubuuze ebbanja lye wafuna ani yali restructuringa oba ani ya spearheadinga ttiimu yo okugenda okuaccessinga this facility. Ogenda kwesanga nga yeyeegenderayo. Njagala kubajjukiza mwe bannayuganda abandaba ate abalina emirimu. You cannot jump shoot, you cannot catapult yourself. Tosobola kubuuka n'ogwa mu nkulaakulana. Tosobola kugiyingira mu buyingizi enkulaakulana bagitegeka. Lwaki mbagambye nti banks zifaanaganako ne courtroom. Mu Uganda mukama osanga omuntu ng'alina omusanga agulubana ne neighbor n'agenda n'afuna lawyer agenda amukiikirire, kubanga obwongo bw'abalooya n'abalamuzi bukwatagana. They speak the same language. Kyokka ate ba businessmen bwe babeera bagenda okufuna essente okuva mu banka bagenda bokka. Tebalina muntu yenna gwe batwalirako, kubanga there is an assumption nti buli muntu yenna azimbye emirimu amanyi how these banks operate. Ekitali kituufu. Banka si bizimbe, banka si batters bemulaba abo, banka si files, banka si peni kwe basiba oluwuzi eyo gy'owandiikisa nga tevaawo, banka si TV ezo zemulaba ezirimu ebifaananyi nga muyingidde munda, banka si layini. Banking as an industry kintu kigazi nnyo nti kirina bannannyini kyaba kitegeera the intricacies, the ins and outs, naye abantu abo mubakozesa. Era singa nkubuuza ebbanja lye wasembayo okutwala lirina omuntu eyali structuringa ng'amaze okutunuulirayo financial health n'atuula wansi n'adrawinga kye tuyita financing plan n'agikuteera ku mmeeza n'agamba okay, ng'omuntu sajja atunda ebyennyanja ne sente z'okola, instead of taking 2 billion twala obukadde 600 omulina. We don't. Most businesses in Uganda employing our financial advisors at any stage, oba ntono, oba medium sized, oba large corporations. Tebalina. Era you find these guys nga bali unemployed. In fact, abantu bano tutera beetaaga ku stage esemba ng'ebintu bimaze tugenda mu bulago betuyita ba financial advisors. I don't remember the last time I got a phone call from anyone ng'ali mukumbuuza ku bbanja sente zino nzijjeyo ntya era zive mu kifo ki. I don't remember the last time. But all I remember, even today, there was somebody who called me ng'ayagala muyambeko amabanja gamuli mu kifuba. Ne mubuuza wali omumanyi before nga tonnabatwala mabanja? Naga Mr. Chris nkulabidde emyaka 5. N'omugamba bw'obondabidde emyaka 5 kye ekyakulobera okujja gyendi nga tonnaba kutwala bbanja? Nagamba ate tumanya. Now lwaki nagambye banks zifaananako ne casino, zifaananako ne courtroom? Buli financial, buli facility yonna gy'ogenda okufuna, whether it is a credit extension, whether it's going to be a grant, whether it's going to be private equity, whether it's going to be equity, whether it's going to be what, you need a financial advisor okutunula in your financial health to establish sente ze weetaaga zigenda kukola ki, zisobola kuvaawa, tulina kuba nazo bbanga ki, era tulina kuzisasula mu kiseera ki. Ebyo gwe nannyini business tojja kutwala budde kubitegeera. Era banks zino zo zikimanyi. Buli lwe ziraba client nga zze ne financial advisor, enkwata gye bakwata mu client yo tefaanagana ne gye bakwata mu gwe agenze ng'oli wekka. Because okusooka, you don't know nti abantu bano abannannyini banks nabo baateekawo oko business yaabwe kusobola kuwangaalira mu magoba gaabwe. Kati gwe olina ekirowoozo nti banks zino twazitandika ng'ekiruubirirwa kya banks zino mbu ggwe ogenda okola emirimu gyo gigejje bajjeko sente zaabwe then naawe bakuwa ezizo. Kankuzeeyo ku Ndere Troops. Bw'otunuulira issue y'abantu bano aba Ndere Troops, bakugamba nti baafuna mu 2019
6 point something billion Uganda shillings. Nge sente zino zaali za kukola ki? Zaali za offsetting ebbanja erimu lye baali balina ndowooza lyali lya Bank of Africa around 2.9 billion, basigazeeko oko around 4.1 billion. Nge sente zino za kwongera okutereza ekifo, then zizimbe ekisoro, then zizimbe around I think Maya somewhere there structures. Awamu rooms zaali 2, awalala rooms ndowooza zaali nga 3 n'omusobyo. Now ebbanja principles ezirifuga zigamba ziti, principles ezifuga amabanja zigamba ziti, tojjaayo ebbanja lyonna mu any financial institution nga strategy yesooka ku lupapula is hope for future sales. Nkiddemu, tojjaayo ebbanja mu any financial institution nga your first strategy is hope of future sales. Tochikola. Nkiddemu ogwokusatu. Principle number 1, as you are acquiring a debt, if you are accessing money from any financial institution, never pledge your debt obligations on future sales nga zezigenda okusasula ebbanja eryo. That is not a strategy. That is not a strategy. Hope is horror. Hope esuubi lirimu ekituli wakati era tosobola dikuwatako. A financial strategy ebeera ne steps z'ogenda okutekinga okumakinga sure nti that debt gy'otutte ogenda gisasula. Now abaami bandere bano, abaami bandere troops balowooza nti bwe tutwala ebbanja lino ne tubanga bye tugenda okuzimba bijja kuvaamu bitunde bifune ba clients, tujja kusobola okusavisinga debt. Ekyo nga gwe muna business ali serious ayagala okukola emirimu n'abantu n'abalala, ekyo tokikolanga. Ogenda kuba weesettingidde omuguwa nga gubulako bubuzi kantu kamu kokka gukwate mbulago gukutwala ekaganga. Ebbanja is as good as a gun loaded with bullets, only waiting for just a simple trigger. Nawe nannyiniyo agikutte gakuyitemu. Abaffe lwaki businesses ezisinga obunene mu Uganda bwe zijjayo amabanja amanene zimaliriza gazituze ne bannannyinibo ne bagenderamu okuddibwamu kuli oku esente muzijja wakyamu ne muzigirayo ku rate enfu ne muzijjayo nga temuteekeddwa zijjayo. Temuyina be mugenze nabo bayambako okutegeera sente zino muzijjayo zigenda vaayo ddi. Nze ayogera nammwe ndi experience nti abantu bennakola nabo nga nkyali Uganda, when it comes to finance, omuntu ajja mu office n'akugamba nti Chris njagala ebbanja lya $8,000,000. N'omugamba mpa emyezi 2 netegereza your financial health, then I can determine how much you can actually take from a bank. Ne waita weeks 2 nga gwakubye omukono nga alina omuntu omulala amuyambyeko agenze mu any credit institution n'agenda n'ajjayo sente. Now you hear again about this person ngebbanja limaze mutuga najja nadda nagamba omanyi nali nalijjayo danga sinakusisinkana ogenda otunula mu mpapula nga kyekiseera muyagira mu office yo okukujjako amagezi. Bannayuganda bwe tutyo bwe tuli. Okusooka tuli bagezi nnyo bya nsusso, to the extent that okuwabulwa tulina kufuna nga tumaze kustuuka mu kiseera kya kazigizigi. Teriyo munna business Uganda akoze emirimu ne ginywera ne gigejja gwotera lupapula ku meza n'omugamba tutuule bino tubitunulemu. Ekibuzo kibeera kimu nti kakati gwe bobo bimanyi nnyo lwaki tolina business yewola buwumbi 6. Njagala mwawula obukugu n'okufuna. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Bonna abayagala dokita nga billionaire y'abakuba empiso owedde. Bonna abayagala lawyer nga billionaire y'abakuwoleza mu musango owedde. Obukugu kya njawulo nnyo n'okufuna. Omukugu atannafuna tekitegeeza nti taafune.
abeera just works in progress. Naye namba yaffe y'abantu abatera okuaccessinga sente okuva mu mabanka gano, they are not people abagenda okujja bakujjeko amagezi nga beetaaga gakozesa. In fact, the biggest number of Ugandans abalina businesses zigeze, they only come to validate their ideas. They never come to seek counsel, guidance and business advice or business advisory from an expert. Bajja for you to validate their ideas. Era omuntu akugamba n'okugamba nti ambadde nyina ebintu bibiri, njagala kulunda bya nnyanja, njagala kulima kalitunzi. Kati bw'omuzzaako kwebyo ebibiri byazze nabyo nga ekimu ku byo si kusimbye essira ng'agamba nja kukuddira. Be rest assured talidda, ajja kudda nga bimaze kukola ki, nga bimaze mukwata. Now njagala tuddeyo katwetegereze ebbanja lino erya Ndere troops. Okusooka ebbanja lino lyavaawa. Omuntu eyalibadde kati gwe twalibadde tusoose n'okunoonya ssaawa zino, twalibadde tusooka kunoonya abapropriators ab'ekifo kino, kubanga bali mu tourism. Ebyobulambuzi bya Uganda tubyetaaga nnyo. That's why actually we are here to make a case and to make sense of this mess which was created. Okusooka ebbanja lino omwami ono bwe yali alitwala, twagala tumanye yafuna financial advisor eyamuwa report ku bifo ky'ebituufu sente zino mwe zaali badde zivudde nga si byagenda mu Uganda Development Bank. Abaffe Uganda Development Bank omulimu gwayo omukulu ki? Era gwayagala okuaccessingayo sente, esente zinavaayo zigenda kubeera ngumiikiriza ekimala gwe okusobola okuzimba by'ozimba? Kubanga mwenna abanda era mukimanyi tewaliwo bizinensi gy'obalanga bw'ogibaze n'etambulanga bw'obibaze, eyo teriyo. Fenna tuwandiika business plans zaffe ne tuziteeka ku mmeeza n'ogamba in the first 6 months ngenda kuba nyina obukadde 6, mu mwaka ogwokubiri ngenda kuba nyina bilioni 3.5, n'okola emyaka 3 n'akawumbi ka Uganda ne kabula, ne milioni 4 eza Uganda ne zibula, nga mu byokola tezivuddeemu. Not because strategy yonfu, but because abantu bewabalirako waliwo factors ezibanda planes ne zibajja in the equation nga tokirinaako ku kyogenda kikolera. Kati omwami ono Steven twalibadde tutunulidde ebintu bibiri. Ebbanja bw'abanga ddala kituufu yalijja mu Uganda Development Bank, financial advisor ki eyamu advising ogenda wano? Okusooka bino ebintu bisatu yabitunulira financial advisor. Was this money going to be patient? Was this money going to be cheap? Okuzaccessinga. Was this money eventually going to turn into equity? Ebbanga nga limaze okuyitawo. Tuina report yonna gye tusobola okulabako esente zino nga tezinnaba kuva mu UDB. Omuwabuzi oba omukugu w'ebyensimbi mwami Steven gwe yeebuuzaako bw'aba teyeebuuza ku muntu yenna nga ne report teriiwo, nga talina na financial plan ya kuaccessinga finance, then blame yonna tugenda gikwata tugimukasukire. Then bwe tunaamala tusale amagezi butya bwe tusobola okukimugjamu ffenna nga bannayuganda. But mwabanda baabalungi nga tonnaba kutwala bbanja lyonna kulijja mu kifo kyonna, weetaaga omukugu alina obukugu obwetegereza ebbanja lyo, n'avaayo n'enteekateeka namutaayika gy'akuteera wansi n'agamba nedda mu kifo kya sente okuzijja wano tuzikime wano. Kambawo ebyokulabirako. Mu mwaka oguwedde ndowooza it was 2022, if I am not mistaken correct me, if it was not 2021 2022, MTN Uganda yatunda emigabo gyayo ku Uganda Securities Exchange. Era if I am not mistaken, omuntu eyali mu IPO yayo, initial public offering eya MTN Uganda, ayinza okuba yali SBG. Lwaki MTN preferably teyasalawo ekwate egende enoonye sente
kubanga mujja kungamba government ya Uganda yagikaka, but it only listed 20%. 80% is still being held by the ordinary shareholders of MTN Uganda. 20% is listed. But njagala twebuuze, lwaki abantu bano bo preferably bwe bali bagala badete emigabo gyabwe bagikube abantu mu maaso babawe ku Sente, because this money is patient and cheap. Not until the government ya Uganda ekkiriza to structure afresh its financial system to accommodate the following. Buli muntu yenna agenda okufuna ebbanja eddene mu Uganda ajja kufuna trap era ajja kubeera trapped. How do we convince omuntu awangaliddeko mu butale nga wane UAE, awangaliddeko US, awangaliddeko UK, n'omugamba nti nafuna 6.6 oba 6.8 billion from a commercial bank, agenda kulaba ng'omuntu atagendangako ku ssomero? How? If you table this muzina ensi endala bagenda kubuuza how? Because tunuulira Ndere troops eri ku stage ki mu byenfuna. Is it a startup? Is it a medium-sized enterprise? Is it a large corporation? Ogenda kwesanga ng'eri mid-sized. Now, mid-sized, twalibadde tuli mu category, twalibadde tutunulidde bifo kye bivaamu ssente. Twalibadde tetutunulidde ene commercial bank mu Uganda. Ekizibu ky'Abannayuganda abalina businesses ezinywedde era eziteredde, ekizibu kyaffe ekikyatutawaanya tukiyita ownership. Kyekizibu ekinene Bannayuganda kye balina. Tekikwewuunyisa nti naawe omwana gwe watisse jjo n'ava e Uganda n'ajja mu UAE n'akuba ekyeyo emyezi 4 kyasookako kufuna kantu kake, kanfuna akataka kange, nguleyo akaboda kange. Because mu setup yaffe eya African setting ekintu ky'oku owninga abazungu bakitulekera bo ne babivaamu, babitulekera. True ownership of anything in this life is not in title documents, but rather in cash flows. Kidde mu Luganda. True ownership of anything in this life, obwannannyini ku kintu kyonna mu nsi eno mu bulamu buno obwensi bwe tulimu, tebubeera mu biwandiiko by'okutte, wabula bubeera mu ebyo by'ojja mu ebyo by'oyinako ebiwandiiko, bwe bwannannyini obutuufu. Obwannannyini obutuufu buli mu cash flows. Singa obwakabaka bwa Buganda buba bulina ebyapa 2,000, ng'ebyapa bino ebyo 2,000 biproducing obuwumbi 5, government ya Uganda nga yebufuna, the true owners of these properties tebabeera ba Buganda, ebeera government. Because ownership is in cash flows, not in title documents. Muna Uganda bw'omusanga ng'ali mu business mid-sized eri mu kkula, yava mu startup nejja mu mid-sized egenda mu large corporation, n'omugamba let us structure your business to inviting other participants oba ba partners oba ba investors bongeremu ku ssente, agamba oyagala kumubbako business idea ye. Era akugamba, I remember I visited one of my uncles nengezaako okumuwa idea nga company egeze nnyo eri mu bakozi ndowooza omutwalo nga gumu n'ekitundu. Ne mugamba, how about when we invite other investors ne batwongeramuko ku ssente and then you liquidate your shares, you take out a bit of cash and then percentage emu negenda mu ba owners abalala. Yangamba kyana gwe nakulabirawo tolina magezi totegeera. Kubanga mu Uganda obwannannyini gwafuuka mulimu. Akapoloti, akayumba, akapiki kange, akagaali kange, akantu kange, kano kange, kali kange, kano kange. Batadda the spirit of working together, the spirit of building stuff together in Uganda. Tukyaliku, not even, I cannot send twatandikako tetutandikanga.
Alternatively, olwaleero nalabye mwami Stephen ng'agamba nti yasaba banka emuweeyoko ku bbanga anoonye ba investors abasobola okutwala equity mu Ndere Troops. How about if he had gone out of his way n'anoonya abantu abaali basobola okutandika n'ekintu ekyo ne bwe kyali tuto omwaka gumu n'ekitundu nga banoonya investor, kyali badde better off than actually this property okugenda mu foreclosure. You took out the facility lituta emyaka ena banka emaze okuforeclosinga. Emaze nojuwa ba court bailiffs bagiteke katale bagitunde. What if Mr. Stephen had gone ahead nafuna ba financial planners ne setting out a financing strategy ne batandika okunoonya sente mpola ne bwe yali zifunye mu bits? Because what people don't understand, mu Uganda mulimu sente mpitirivu. But the only problem with Uganda is nti sente zetulina zonna ku account zaffe. Ojja kumbuza zaali badde zaani. Sente tezirina kubeera mu za account z'abantu nga zikoze omutuumo. Zirina kubeera mu mirimu nga sente ziri evolutionary. Nga sente ziri mu kukola. Once you see money being piled up on accounts nga tezirina mulimo gwe zikola, ebintu bibiri bigenda kubaawo. Ogenda kufuna stunted growth, economy tegenda kukula, because sente abantu bazitadde ku account ne tezirina mirimu. Kyova olaba nti bw'otunuulira cash outflows economy ya Uganda za to compete in the cash inflows. Why? Because once people have money on their accounts and they do not have goods that are available okugula ebintu ebyo, they actually end up outsourcing. Olaba bw'ofuna a surge of investors taking this money elsewhere than actually investing it back home. Tuddayo ku mwami Stephen, what would have been done in the first place if he had wanted Ndere Troops okusigala nga yiye oba nga yabana Uganda? In the first place, before you even go in for this money, what should have been done? Kwali badde kutula wansi n'abasajja abakugu mu by'essente n'ategeera bifo kye ebivaamu sente za layisi, nabagamba sente ze zisinga okubeereza ebbeeyi mu nsi yonna. Once this money is mishandled, it can even actually take your life. Abaffe njogedde nnyo, njagala kuyigiriza ebbanja kiki eritwala. Era bw'onaaba oli kutte bubi as a businessman, as a businesswoman, wajja ogenda okumalira nalyo. Abantu bonna boolaba abasufferings business shocks mu bulamu bwabwe, it is because they even don't know where to get these monies from. Tebamanyi. Mbagambye commercial banks nga tutandikira ku Sente, Stanbic, Absa Bank, Bank of Africa, these are all commercial banks. Omulimo gwazo omukulu is to accept cash deposits from their clients. Ne baziteeka mu kifo kimu, they employ it outside. Interest gwe zaccumulatinga kwe bajjaza basasula fixed depositors ne basigazaawo n'amagoba. Ogwo gwe mulimo gwa commercial banks. Omulimo omulala omunene gwe zirina okukola, temulimu kuwola sente, ogenda okule obasasule naawe byokola bigejje, kubanga ogwo si mulimo gwazo. Omulimo gwezo oba omuntu eyali badde atuula mu kifo ekyo ze tuyita zi investment banks, ze nayogeddeko zi Baroda Securities Capital Markets, zi Crane Financial Services, Equity Stock, Diamond Blair, African Alliance, First Renaissance, Backcrested Stocks, Old Mutual, SBG. Munfunye n'olw'ensonga eyo njagala Ndere Troops bwe tuba bakumuyamba tusooke tutegere the intricacies, the ins and outs eziri mu bbanja lino. Era njagala kukubira omulanga abazira kisa
abasobola okuyambako omwami ono nga president wa Uganda gwensookerako n'ebitongole ebyobwannakyewa Private Sector Foundation Uganda, Uganda Manufacturers Association, ebitongole bino byonna mwali badde muyimiridde wamu n'omwami ono kubanga if one business is not safe then the rest of the businesses in Uganda they are not. Kidem business emu bwe bateri safe businesses zonna endala ezigiriraanye nazo teziri safe. Nze nabagambye ekyanjijjayo okusomesa ebintu bino byali bibiri. Nalabanga my own success if it is not accompanied by other people's success ngenda kuba ntawandidde bwereere. If I can succeed mu bulamu and then ng'abalala tebasucceed nze, my own actual success ends up haunting me down. It hunts me down until it weakens me. Kyekyanzijjayo ne ngamba nedda mu kifo ky'okujja okwataakinga abantu abala ku social media nga bala bwe bakola nkozesa olulimi oluweebuula, nkozesa olulimi oluwemula, nze kanzije nkozese obukugu bwe nasoma obutonotono buli ke mmanyi nkabasomese nkabawe. Olwaleero ndi ku bbanja. Mu mwenna mukimanyi bulungi teriiyo muntu atatwalanga ku bbanja, naye mu bulamu teriiyo kintu kizibu mu bulamu nga kuzaayo ssente neewole. Mu bintu ebizibu okukola mu bulamu kye kisooka ku lupapula. Fe abakulidde mu maka amaganda okweyazika obweyazisa embazzi oba okukima akatu k'omunnyo owa neiba n'omuganja kazza lwabanga lutalo newankubadde omunnyungo ogulina newankubadde embazzi gye wajjayo ogirina naye okubizaayo obuzza lwafuukanga lutalo. Ebbanja kintu kirala nnyo era nsaba buli munnabizinensi enayagala okukozesa ebbanja okukula weegendereze nnyo. Nze kamwe kwogera wano emyaka gyange egy'obulamu gye namala mu industry ya transport and clearing and understanding taxes, eyo career yonna yabeera watered down because of a date we took nga abantu abo baganye amagezi gaffe ge twabawa ne tugateeka ku mmeeza ne baga disregardinga gamaliriza emirimu gye twateekateekera emyaka 10 ebbanja limu dimu bwe liti lyatusaasanya abantu abali bamaze emyaka 10 nga tuwangadde tuli bwe tuti ffenna buli muntu n'abona emiwabo. Ebbanja nkunyumiza ekindekeyo ki, nkugamba ekindekeyo ki, nkugambye ebigambo byange bino wammanga. Ebbanja lirabe nga looya bwe yasoma etteeka n'alikugukamu ne bagamba nti ono looya, ono commercial lawyer, ne bagamba ono district attorney, ne bagamba ono criminal lawyer, ono criminal ali interested mu civil suits oba civil cases. Ne ssente nazo bw'oba oziraba eriyo omuntu eyakeera ku makya n'agenda n'ategeera essente okuva ku paka ku Z. Ekyomukisa omubi ekiri ewaffe mu bukugu buno bwe twakukukamu obw'essente nti ssente omuntu azirina okumanya kwe n'obutamanya tebiruma. Nti omuntu bw'aba talinaamu magezi ga byansimbi tekimuluma nti anaakiwulira nga bw'onaawulira nti omutwe gunnuma n'ogaakanoonya omusawo. Ewaffe ebyo tebiruma, yensonga lwaki tebatunoonya. Singa omuntu bwe yali talinaamu magezi ga ssente mu mutwe kyali kimuluma n'agamba nti nnuma omutwe, twali badde tuli katale ne tetuliiko. Era omwana agenze n'asoma finance mu developing economies, bw'obeera tobadde bw'obeera tokoze mu banking kufuna ssente kukola biki ebyo kubeera loans officer, toyina mulimo mulala wogenda gujja. Ani gwogenda okwadvisinga? Wano ewaffe Uganda buli muntu ku ssente mugezi. Era omuntu bw'omugamba nti tutuule wansi twetegereze ebbanja lyo nkwe report ssente mmeka ze tunaafuna, agamba nze zo ssente ngenda zisasula naawe. Tewaliwo omuntu akima bbanja nga talina bukakafu nti ajja kusasula ssente ezo, taliiyo. Tubeera ne timelines nga ziri right, tubeera ne figures nga ziri right, tubeera ne resources nga ziri right, tubeera ne hopes nga ziri right, tubeera ne faith ng'eri right. Kiki ekigaana ebbanja lino okuzaayo ssente nga bwe tuba tusuubizizza? Because
process ya business nga bwegenda okutambula nga otandisa operations si yemu n'ekiri mu mutwe gwo oba kyewatisa ku lupapula. Bino bintu bibiri byanjawulo. Business njagala ogigeraageranye ku bantu bano boolaba abayimirira mu kamera, eno bataddeyo omuzannyi w'ebikonde A, eno bataddeyo omusambi w'ebikonde B. Ono n'asuubiza munne naga ngenda mukubira mu round ezi. Mu busekonda nga bakikubye ennyindo ziyiise. Ne bamubuuza kyekibadde mbwa ekinkubize viviri nuuse. Ebyo wabitadde ku lupapula nti viviri naanuuka. Tebibaddeemu. But along the way bisanzeemu ye finance. Ekyokubiri, lwaki business zonna eziri mu Uganda zijjayo amabanja ne zigatuga? Eno y'ensonga esinga okubeera ey'essimba ate nga nnene ate nga nkulu. Nabagamba nti ekonome ya Uganda bagiyita Rob Peter to pay Paul. Kitegeeza ki? Economies ebbiri ezo ze nannyonnyola. Rob Peter to pay Paul economy ne kye tuyita predictable economies nga muno mwendi mu UAE. This is a predictable economy. Now, in economies eziri mu nsi ezikula obukuzi ze tuyita ezo Rob Peter to pay Paul, eno bwe tuba tetunnafunayooko a middle class group y'abantu ng'ekakasiddwa nti eno ecrossinze neeva mu bantu ba merely surviving ne babeera ba middle class cluster. Tewaliwo omuntu alina business asobola kugibenchmarkingira ku bantu batateredde mu kifo kimu, oyo taliiyo. Nkiddemu ekiremesa abantu bano abajjayo amabanja okugasasula is because obadde mugundi mu supply ya produce supplyinga kasooli bijanjaalo obiwabaani masomero secondary schools and primary schools. Kakati essomero eryali performing obulungi today wayita emyaka ebiri nga terikya performinga bulungi, abaali batwala ensawo za kasooli 1,500 kati baagala ensawo 4. Buli atandika essomero ayinayo relative wali mu produce, anaalekawo relative awegwe business nedda. Munfuna kati bw'oba tolina middle class enywedde wamu mu kifo kimu nti bano abantu ngenda bapejingirako emirimu gyange for the next 10 years, tewaliwo business gy'ogenda kukola ewangale 10 years ng'ekyayina emirembe, teriiyo. So economy erina kyamaanyi kyetegeeza mu nkwata y'emirimu, erina kyamaanyi kyetegeeza mu nsasula y'amabanja gano, kubanga economy eyina bateekaazi bangi okusinga ba givers. Economy yaffe efulumya nnyo okusinga bweyingiza. Bw'otunuulira balance sheet yaffe ng'eggwanga bye tufulumizaako essente bingi nnyo okusinga bye tuyingirizaako essente. Y'ensonga lwaki nagamba nti amawanga nga UAE mwempangaalira bakuwa abalambuzi bameka omwaka? Bw'oba toweza mitwalo 10 gw'obawa bameka omwaka? Buli mulambuzi ne bwe baba bamuggyeko $10 lumu luti ng'obawadde emitwalo gy'abantu 3 omwaka babeera bakuggyeko sente mmeka? Kati gwe 1,500 oba omutwalo gwe bwabawa buli mwana ne bwabazze miliyoni buli mwezi, sente ze baakuggyako zisigala nnyingi nnyo, zisingira ddala nnyo z'obawa. I mean abaana be wasindika mu Gulf ze bakuddiza. N'ekonomi yennyini nnyini eplayinga paati nnene nnyo mu nzija ye ey'essente zo. Kyova olaba essente z'ojjayo ebintu bino bisatu olina obyetegereza. Ekisooka, sente zo ziteekwa okuba nga ziri cheap. Toyina bw'ogenda kufuna bbanja nga interest rate omusajja akuwadde 6.8 billion naye nga interest rate eri 10, 12, 13, 14, 15 up to 27 ng'olowooza sente zo ogenda kukola emirimu ziddeyo, bakulimba. Tekijja soboka. Ekyokubiri, essente z'oli mu kufuna ez'ebbanja, is it patient? Ngumiikiriza. Basobola okuwa emyaka 10 ne bakuwamuuko wano kyetwaliisa resting period nga tolina kyozaayo emyaka 3 egisooka 1000 days nga tonnabaddiza ssente.
n'otandika okusasula mwaka ogwokuna. Abantu abasinga okutwala ebbanja mujjayo ebbanja nga musuubira nti sente ziva mu sales zezigenda okusasula ebbanja. Wapi? Kifu. Era ndaba nnyo abantu oli n'atwala ebbanja n'agamba nze ntute asset financing, n'agenda mu banka n'afuna loole ezennya n'agamba buli loole buli ruutu egenda kuba enfisa $1,000 n'agamba tulera nnyina nnya kati buli loole egenda kufisa $1,000 n'agattamu n'ajjako eza banka n'agamba mba nsigazaawo. Watiifu ebbiri ku zo tezitambudde. Emirimu bwe gyekwatamu bw'enaatomera mu poti bw'enaabaayo ekizibu ne batatikka mu budde, bw'enaafa bw'onaaba oleeteddeko ebintu ng'ebintu bye bakutisse mulimu ebikyamu URN egikwata, ebyo byonna obitadde mu kifaananyi mu ebiri. Ziwatifu ezo zonna zonna omaze okuzaawo otulayininga bulungi n'olaba ng'ogita, oba gwe oli ku kimu nti kenfuna buli ruutu 10,000 ndufissa. Iyo ensonga lwaki olaba buli abazijjayo abaana atera okuzimalayo banka n'etwala, abaana atera omalayo banka n'etwala. Tulinako ebibuuzo? Tulinako any reactions? Maybe we can tusobola abantu baffe bano okubaako engeri gye tukola ki gye tubayambamu. Ebbanja lyeryo. So njagala kukubiriza omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni, n'obwewombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Omwami ono yeetaaga obuyambi, Mwami Stephen Owandere Troops. Wabula bwe tumala obbumujjamu, njagala kkirize nti mu Uganda ebintu bya ownership bannayuganda tulina okubikomya. Abantu baffe bano abaludde emirimu bw'obagamba nti tuleete abantu abalala batwale equity mu businesses zaffe, balabanga ffe abatabaagaliza era balabanga ffe abagala batwalako bye baatandika. But guess what? Mu economies zonna zino mwe tuwangaalira nga wano UAE wendi n'abali e US n'abali e UK, ezo businesses zonna ze mukozesa ziri ku masimu gammwe si za abantu bannannyini abasooka nazo. Amazon olwaleko mutumya ebintu omukulu alinamu 9%, Jeff Bezos. Microsoft olwaleero gye mumanyi ng'ey'omwami Bill Gates alina 1%. In fact nayo bateeka okuba bagiriquidatinze nga nayo yagenze. Tugende Elon Musk tuwulidde Tesla n'emmoloka zaayo zonna. How much does he have in stake? 18%. Tugende ku Apple, omwami eyagitandika famire ye balinamuko stake ki below 11%. Tuvaawo tugende ku ki Ford Motors ekyali yiye, tuvaawo zi Vanguard, Morgan Chase n'ebitongole ebirala ne companies ne corporations endala ennene ze mulina ku simu. They are not owned by individuals. Lwaki Uganda tukyalina ebintu ebigezze nnyo nga bikyalinamu obwannannyini? Kyovudde olaba nti nagambye nti not until ng'obukulembeze bwaffe butudde wansi ne budrawing what we call a financial system that does not allow these big corporations to still operate privately nga tebalistinza ku securities exchange, and then bannansi ne bakwata sente zino zonna ezibadde ziri ku accounts zaabwe ne batandika ozisupplyinga mu corporations zinene. These big corporations are being suffocated, teziri well financed naye nga ate abantu sente bazina ziri ku account. What went wrong? Our Ugandan financial system must be scrapped, then a new one with the new reforms should be put, ekubaganyizibweko ebirowoozo, eteekebwe ate ebeere implemented. Lw'ogenda okutandika okulaba ebitongole mu Uganda ebigenda okuvuganya ku mutendera gwa East Africa, ku gwa Africa n'ogw'ensi yonna. Other than that, bwe baba bakyakozesa internal revenues oba internal sources of generating finance, tezigenda kusuka boda ya Uganda. Gwenze njagala ombuulire lwaki Uganda ekyalemereddwa okubeera muko n'ebitongole oba corporations ennene
ezibuuka border ne zigenda Kenya, ne zigenda Congo, ne zigenda Sudan, ne zigenda Rwanda. Lwaki? Because they are insufficiently funded. Whenever these corporations rezigezaako okufuna sente, zigenda okutunulako abantu abali around okubawa sente nga they are the commercial banks. Nga ate sente zo bazimanyi ziri quite very expensive, ne baka no, tetugenda tutunulayo. Ne babyesonyiwa. Ekiddako ki? Stunted growth, cooperating within the borders of Uganda, ne bakomaawo. How do we help these big corporations crossing over these borders? Nga bwolaba Kenya bwekoze kampani zaayo. Uganda ero balampitirivu. KCB Bank evaawa Kenya. Jubilee evaawa Kenya. Prudential evaawa. Most companies zonna insurance and banking ziva Kenya ne zijje Uganda. Have we managed to cross from here going there? Housing Finance Bank lwache Kenya teriyo. Nga ate yaffe yawano yabuzaaliranwa. Twalibadde tulaba zisipula quality chemicals already nga ziri mu cooperating that the other side. Twalibadde tuli mu kulaba zi steel and tube nga ziri mu cooperating that the other side. Twalibadde tulaba all these other big corporations nga zi crossing over ne zigenda eri. Eggwanga bwerityo bwe lisikasika ku sente. Kiri kye nali mbagamba nti rob Peter to people as long as sente zivungisa nsawo ne zive wa Rick ne zijje wa Chris ne zigende wa Jose ne zigende wa Faruk nga mwenna muli mu Uganda obugagga buba bugenda kuwanyisa nsawo ate teri abuwangaaza. Kiddemu bw'osanga eggwanga nga sente eziri available as a national resource zibadde billioni 2 nga muine milioni z'abantu 3 ng'ekyamanyi kye mukola mwewa services within the country. Nguza kino kuguza kiri kuguza kino kuguza kiri sente zikyusa nsawo ne ziba tezeeyongeddeko. Musigaza obuwumbi bwa mwameka 2 ne milioni za mwezi abantu ne muzisigaza kati ate nga abaana bakula mwongera kuwagula buwumbi 2. Not until you are able okukwata sente ziva mu mawanga amalala ne mwongera ku this natural resource lwe mubeera n'obugagga obukola ki obuwangaala lwansonga obugagga mugenda mu bwongerako. Ekirala njagala kukubiriza government ya Uganda yeeyigiriza omuze oguyambako these big corporations mu bintu bino wammanga. Temukoma bukomi mu kugaba tax breaks oba kugaba tax incentives, naye tufunengayo packages eziweebwa abantu bano naddala abali musa erisemberayo ddala eri large corporations. Government ya Uganda ebenga eziyambako. Actually they should become priority. Nja kubazaayo emabega abagoberera ebyenfuna. Bwe tutunuulira obutuubagiro bwonna bwe tuzze tubeeramuuko, nze emyaka gyange gye nnyina naakalaba 3. Akasooka nalaba ke bayita .com bubble between 1995 and 2006. Eyo twagitanga .com bubble. Era abajjukira companies between in there zajjanga ne zilistinga IPOs zazo ne zibeera overly rated. Rating companies mu US ne zitandikanga nga company emu zigitunulamu 2, 3, 4, 5 company badeetaga akawumbi kamu ne bagiwa obuwumbi 2. The .com bubble economy yali egirese ku ttaka. Kiki ekyaddako awo? George Walker Bush by then eyali president wa US yavaayoko n'enkola eyayambako companies zonna ezaali zikoseddwa mu kiseera ekyo nazibairinga out. Akatubagirako okubirika nalaba 2008 housing financial crisis wetwalabira zi credit swaps nga government ya US corporations zino oba institutions zino ezaali zigaba sente z'okwewola oba ze twayitanga subprime mortgages. Abasajja bakwatanga ennyumba emu ebitongole nga 8 ne bigula ebbanja eryo. Okugeza singa Chris yabanga yeetaaga ennyumba ng'ebitongole bino tebifanayo oba Chris akola oba takola ki oba takola nga bagenda kumpa ebbanja nga mbasuubiza ekintu kimu nyina obusobozi obusasula naye nga tebantunuulidde oba ddala kituufu obusobozi obwo buli practically available oba tebuliiwo. Kati subprime mortgages zaatuuka ekiseera ne zibeera overly supplied in the market. Ebbanja limu ne libeera n'abantu abaliguze emabega 10. Ne tugenda mu financial crisis ya 2008. Barack Obama bwe yajja mu bukulembeze kiki kye yasookerako okukola? Twalabanga kampani ezasooka okuyambibwako okubeera bailed out yali Ford Motors yali eyagala n'okuggalawo.
yaweebwa sente mmeka 25 billion US dollars. N'ebitongole ebirala byonna. Unfortunately, ebitongole ebyali involved in this mess of the 2008 financial crisis, ebitongole ebyo ebisinga nga Lehman Brothers abo baggalawo ne AIG abo nabo baggalawo. Naye era twalaba nga efforts za government ya US olw'okubanga baali bakirabye nti bwali bulagajjavu ba regulators obutatunuulira these investment banks na credit facilities ze baali bagaba, the credit swaps, zani subprime mortgages, ezo zonna bazigabanga naye nga bazigaba at a very cheap rate, because the federal bank, the Federal Reserve yali amaze okukendeeza interest the lending interest rate nga ziri wansi nnyo, kati it was so easy for people to access these loans naye nga ate tebalina busobozi buzisasula. Financial crisis endala eyokusatu gyendabye ebadde ya 2020 to date eya COVID-19. Zeze ssatu in my lifetime zendabyeko. But what has happened? Mu nsi ezirina kye tuyita predictable economies z'amawanga gano oba government z'amawanga gano zaavaayo ne ziyambako corporations naddala eziri mukozesa abantu abangi. Now bwe tuteeka Ndere troops in this context, Ndere troops akola ki? Kyakola kiri personal beneficial oba kya ggwanga? It is for the national prestige of preserving our cultural heritage. Mwami Stephen yetaaga obuyambi era yetaaga okuyambako, era wenkubirira government ya Uganda omulanga mu priorities ze mulina omwaka guno, you should prioritize to make sure that Ndere Center is preserved and also saved from these people abagala ogitwala. Mwami Stephen yakola ensobi, era ensobi tuzoogedde zaakolebwa zitya, but he needs to be helped. Tetugenda kumuteeka ku musalaba mu crucifyinga, naye tukimanyi nti ensobi zino abantu abala musobola ozirabirako. Nabagamba mu abali mu business muyigire ku balala so si ku mmwe. Omanyi muyina ebitabo bye musoma ne bibagamba oh mistakes are part of life. Waliwo ensobi gy'okola nga togenda ng'ensobi eyo bw'ogikola teri mu kyakuyiga neki okujjako okwejjusa okw'obulamu bwo bwonna. Nabagamba nti bw'omala okulwala obulwadde obuli chronic nga tebwona oba oyize eki nti ki nti njize nti ki. N'olw'ensonga eyo ebbanja ngenda kuliwa ennaku 5 buli lunaku nga tulina ettabi kwe tukwata. Kibasobozesa okulitegeera omuntu agenda okuyingira ebbanja nga teyeekwasa nti sikke bino tobyogerangako. Ngenda kwogera ku bbanja eri omuntu sekinoomu, njogere ku bbanja erya business financing, njogere ne ku bbanja ery'eggwanga. Ebintu bino byonna byonsatule binterplayingira mu economy etya emu. Underperformance y'economy ekosa etya omuntu afunye ebbanja, ekyo nakyo kikulu nnyo. Gwe okumala gafuna ebbanja nga tosobose kutunuulira economy mwokolera, ekyo nakyo kirala. If we compare the two economies, for example, if we compare the economy of Uganda and the economy of UAE, we compare the interest rates of Uganda and the interest rates of UAE. If we compare the tax bracket rates eza Uganda neza UAE, mujja kulaba nti waliwo ekibulawo ng'ate kyetaaga okukolebwa. Toyina bw'oŋŋamba nti omuntu aggyeyo ebbanja agenda dyongera mu mirimu gye ng'azaayo 25% interest rate per annum, n'oŋŋamba nti oyo alina kyagenda okukola mu mirimu gye. Wapi kifu tebijja kukola. Tulinawo reactions? I'm talking herself. Can you talk about Salam Bank? Now we know interest loans. Ate omulala tufunenga bisatu bino. Even Starbucks began from Kenya. Never Bank Muscat here giving interest-free loans. How do they benefit from it? Chef Peter. Also, you know. How do you determine the best bank to get a loan from? Okay, kansooke n'oyo. Kati ebibuuzo bino actually ndowooza tujja nakolayoko ka platform. Twali badde tu-engaginga severally on some of these issues, naye nga bwe nabagamba nti twafunako okusoomoozebwa
ne tubanga tulinayo abantu sekinoomu abajjanga mu inbox ne bakozesa olulimi oluvoola ne tulaba nga brand ya CK ne ya The Business Mind podcast nga si netefutefu kugumiikiriza abantu bafaanana batyo muntu n'akozesa olulimi oluvoolera ddala naye nga nakyayogerako talina bukakafu bwakyo ne tugamba wadde twagala nnyo bengejinga ne tugenda ku minimizinga who we talk to. Now omuntu agambye oli omwami abadde abuuza nti how do you determine wawojja essente ez'okuteeka mu mirimu. Buli bizinensi yonna gy'ogenda okutandika erina amakubo 3 g'ogenda okugyamu ssente zigaziya emirimu. Eryokuna lyerabirire dda toddamu naddirowoozaako. Mummwe mulimu abalowooza mbu internal revenue oba sales oba amagoba ge mukola ku mirimu gye mukola nti gagenda kuzimba okugejja kwa bizinensi before tebikola. Nze njagala omenyereyo ku company emu gy'omanyi whether locally, internationally or anywhere in the world ng'ongamba yakozesa internal revenue resources neva ku ddaala A negenda ku B negenda ku C negenda ku D. Teriyo. Bwebaayo nannyini yalimba. Amakubo gano gali ki? Ekkubo erisooka tulina kye bayita private equity. Nti bwembeera ne business nga amaka mu kifo ky'ogenda mu banka neewole ngenda kufuna omuntu ampe ssente ze naalibadde ngenza okujja mu banka oba institution oba investor oba omuntu omulala yenna bwampa ssente zino agenda kuba atutte ettundutundu lya bizinensi yange ng'agenda kugabana ku ekyo kye nnaafissa oluvannyuma lw'ebbanga lye tuba tukkaanyizaako mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 15. Participants bano be tuyita ba private equity funders buli lwe batunulira bizinensi ng'eri mu kutambula bulungi ng'ekula bulungi baagala babeere part of it so that when it grows up to a certain level sente zaabwe ze baateekamu tezikoma bukobi kukula mu magoba wabula zifuuka part of something ekigenda okugejja. Mwami Mbire we yajoiningira MTN yajoininga as a shareholder but in the same way as a private equity provider. Chovola bantu waite banga nga stakes ze ziri mu MTN nene nnyo nga tekyamwetaagisa na kuddayo okukola not even a single day in his life. So you can sell equity mu business you're sourcing for funding. Emigabo jo obwannannyini kyova abantu amakampani gonna ge musinga okwenyumirizaamu gwalina Facebook ku simu yo Facebook abantu abagifundinga nze naawe. When it goes public ne issuing its initial public offering n'otandika okugula emigabo egyo sente ezo zikuŋŋaanyizibwa investment bank oli gwe nagambye abeera running its IPO sente ezo ne zikwatibwa ne ziweebwa Facebook ne expandinga. This money can either be paid back to you as dividends oba osobola okugabanyira addala omulundi gumu. Then tugende ku kyokubiri tusobola bwebeera corporation ng'egezeemu kati kangereze kati nga ku gundi nga ku Ndere Troops yali atuuse ku level nti if it was seriously well financially structured yali atuuse ne ku kiseera nga esobola n'okuyissuwinga kye tuyita corporate bonds. Abantu ne bajja ne bagula these bonds ng'essente omwami ono zagenda okukola kwali basasula whether he performs or not it is not his problem. Companies ezisinga obunene ako ke katiba kezikozesa. Tuyinza okutunuulira grants nti byokola bikwata butereevu ku bulamu bw'abantu. Oli mu green energy, oli mu electric cars, oli mu medicine, oyina idea li revolutionary government nekutunamu negamba neddono omusajja yetaaga okuyambibwako. You're sourcing for financing but singa okwata business idea gy'otannaba na kubeera sure of n'ogenda n'ogyewolera sente nga interest eri between 15 and 25
oli mukwesiba mugwa mbulago. It can only be a matter of time erye banja mudda ligenda kumala likulye. Oba oyagala, oba oli musabi, oba tosaba, oba oli mukafiri, ligenda kutuga. Kubanga nabagamba hope is not a financial strategy. Never. Ebyokubeerawo n'osuubira nti nze mmanye era nkukakasa mukama wange nja kusasula. Nope, kifu tebikola. Nkugambye ebyo ekigambo hope kye kyasuula eggwanga lya US mu katyabaga mu 2008 paka 2013 kwe batambulizanga abantu abasabanga subprime mortgages gundi loans ezo basuubizanga kintu kimu, I am sure nja kubawa sente zammwe, and eventually the economy crashed nga abantu bano sente tezikyalina gye ziva. Abantu omuntu omu n'atuuka n'afuna amayumba 4 ku 5 nenga resources ezigenda okusasula tazitunuulidde. Eventually you spread too thin, ekivaamu ng'ogamba nyumba batwale, kati ate nga n'agituta talina gwagiguza. Ekyo kye bayita 2008 financial crisis. Abagula tebalina gwe baguza, abagula tebalina gye bagula, abatunda nabo tebalina gye batunda, akatale nga kali stagnant. Kyova olaba nti US egezaako okuteekawo ba regulators abeetegereza buli kyonna, every financial tool okumakinga sure nti they don't do the same mistakes they did before. So gwegenda okwewola essente za business oteekwa okuba omukakafu nti gy'ogenza okwewola we watuufu, weewolera ku rates entuufu, weewoze mu kifo ekituufu, ate weewoledde ne mu budde obutuufu, ate ng'olina n'omukugu amaze okwasesingayo financial health. Nga bw'ogenda mu ddwaliro omusawo n'akugamba nti omubiri gwo gugjeeko liita y'omusaayi namba osobole okuddayo okubeera obulungi, omutwe nga tegukuluma. Ne kino bwe kiri, financial advisor agenda kutunuulira empapula zagambe nedda mu kifo ky'okutwala 6.4 billion tutwale 2.5. Tusooke tugyewo ebbanja lino batuwe emyaka 5 bajja twongera essente endala after 2 years. Naye olw'okubanga temubiwulira ng'era temuli betefutefu biwulira, kyova olaba nti abasinga okubeera mu mirimu egitutte sente zino mumaliriza famire zammwe zoonoonese, emirimu gyonoonese, n'obulamu bwammwe ne bwonooneka. So ebifo ebituufu eby'okugyamu sente, and this is the right way to go. Ugandan government eteekwa okuddayo ku its drawing board and we come up with a financial system that accommodates startups, middle-sized enterprises, ne large corporations. We must come up with an investment we must come up with a banking system that allows entrepreneurs from all areas from all angles of life okusobola okuaccessinga sente zino mu ngeri esinga okubeera ennyangu. Simanyi lwaki government za Africa zitya nnyo nti entrepreneurs bwe bana accessinga sente kigenda kubabeerera kizibu. Amawanga gano agakuze mu gakoppeko ebintu bino wammanga. Amawanga nga US, UK ne other European countries, they keep on actually servicing and facilitating us with grants and loans because they well know sente zino bazibawa ne bagenda kumala eventually bazitwale. How? Abaana baffe bonna basomera Europe. Amalwaliro ge tugendamu agali advanced gali Europe. Emmoroka zonna ze tuvuga ennungi tuzijja Europe. Capital equipment zonna ze tukozesa Uganda tuzijja Europe. Kati oyo omuntu ayinza okugaana okuwa grant oba looni. Because eventually they know that this money actually ends up going back into their pockets. So government zaffe ziri mu nsi ezikula njagala mukitegeere. Ffe bino twabisoma ne tutina gye tuyinza bikolera. Twasalawo tujje tubikolera ate mawanga malala. Twalibadde tuli waka nga kitubikolera, but there is no space for us. These talents have no space there. We had to end up actually flying. Because we realized that great talents are not locally appreciated. Otherwise, bino ebintu ffe tubiraba nti bisoboka okukolebwa ate ewaffe ewaka. Bisoboka. Naye kuno kulabula naawe atannagwa mu katuubagiro ka bbanja kijja. As of now, oli okay? Payments are coming in, you're making your payments, but the time is going to come when actually you cannot meet
your financial obligations. That company, that business, nze ndi online ebintu byenfuna mu ssimu yange ebiri about debts and the complications that are surrounding these debts and the troubles n'obulumi abantu bwe balina ku mitima. The financial institutions eziri ewakati zizimbiddwa kununula abantu kuva mu bintu from level A to go to level B. No. Chovola bankugamba nti government ya Uganda era singambadde MP nali badde introducing the financial bill egenda okuyamba entrepreneur as a startup, as a mid-sized enterprise and as a large corporation. How do we access finances? Kubanga sente mu banka mweziri. Smaller individuals sente bazitadde mu banka zitudde. Because these businesses never owners tebamanyi nti when you actually osobola okukola out of the 100 businesses eziri in Uganda, 94% of all these businesses are not fundable. They are not well structured and they are not ready to receive financing. Otuka ku muntu nombuza last year how did you perform? Naga ha nze noloza nyina we mpandiika nengo oyo ye muntu anonya akawumbi. Nomga noloza nfe tukuma records nenga yoyo omuntu anonya obuwumbi bubiri. So my point is bwe tubanga tuli bakunoonya sente za kwewola tulina otereza ebintu bibiri economy mwe twewolera then ne tufuna n'abakugu abagendo structuring amabanja gaffe ne batubulira ebifo ebituufu rates entuufu ne badetermininga na our financial health of the business ziyimiridde ziteera zirina kujjayo up to what tune. Nabagambye ebanki ze casino. Commercial banks, they are run more like casinos. They can never lose their money, but you will always lose yours. Ekyo tokyerabira. The best way to end up winning money from a casino is to go with too much money. Yengeri yoka josobola surviving am. When you take too much money in a casino, chances are oyinza okubeerako nekyobajjako. Otherwise, the structure is built in a way nti sente oyina zibalekera. That is how commercial banks behave. Atenga sibanenya because these are enterprises, these are businesses. Era bona agendo zitunulira engeri jeziri registered. These are limited liabilities companies. Limited liability. Meaning nti ba investors bateka mu sente nga nabo baagala kukola sente. Kati gwagamba nti banks zino zina kubeera kusaidi yonkusaasidde. They will never. Because the same way you're operating your business is the same way they're operating their bank nga baagala ekola amagoba. Kyovola ba amagoba ku buli kintu kyonna ge gasookayo. Yensonga lwaki olina rates nga nnene bwe zityo. So njagala kukubira bannayuganda abali rightly conscious about this. Mwami Stephen Owandere troops yeetaaga buyambi and I'm calling upon nsaba busabi siragira government ya gwanga ya Uganda ngekulemberwa His Excellency muyambeko omwami ono tusobole okusavinga image yaffe eya heritage ne culture kubanga mwami Stephen jali but also bwe tumuyambako naye bwakitegeera nti ownership and being a single owner of these enterprises tebijja kukola. Bannayuganda abalina businesses ezigezze muve ku birimbu by'abaana bange muteeke businesses zino era nsaba government ya Uganda buli business crossing 5 billion Uganda shillings let it list egende mu IPO. That is the only way you can actually have these economies run. Okay, I understand 5 net tusobola stretching and tugenda ku 10 ne tubeera ne private players abalala abaliwo. But we need twetaaga a financial law. Era mwami nsereko n'abantu abalala instead of okuleta bills mu parliament dino lyali badde eno bill yali badde soose nayo. How do we cushion and how do we help our entrepreneurs? Because they are the backbone of an economy. As long as an entrepreneur cannot access cheap capital and patient capital, eri economy crossing okuva ku mutendera ogusookedde kuguddako mu byerabire. Era nze nyina ekirowoozo nti Uganda ogenda mu middle class tukyalinayo emyaka gyaffe emirala ago 3 nga togirabyeko. Nze kino kyokka ekya China Town kyandaga bannayuganda butya bwe tuli.
omusajja atasobola kuparkinga Range Rover agende mu China town amalemu essaawa 7 ongambe nti oyo alina ssente. It is plastic money. That money cannot even be explained. Omuntu wa parking emotoka milioni 2 n'ogenda mu China town ononye TV, you have no money. Ekyo kifaananyi kye weesiga si kikyo. We must look closely mu bifo gye tujje Sente. Eno ebadde episode 1, ngenda bawa episode 5 ku bbanja. Ngenda kujja with episode 2 njogerere business financing, mbabuulire na makubo ki amatuufu business ku buli mutendera gye yali badde gye Sente zaayo. Leero mbiyise kungulu n'okwogera ku Ndere Troops n'ebbanja kiki kye litegeeza, naani alina okuyambako ku accessing ebbanja eryo. Nabagambye nti ffe tetulina mirimu ba financial advisors, ekitugaana okubeera n'emirimu. Abasajja abali mu corporations zino n'abali mu businesses ennene bategeera otusinga, ate nga Sente bazitegeera nnyo. Kyova olaba baagala tuddira nga bimaze kutabuka. Naye omuntu omutuufu yali badde akoze eki? Omuntu muna business omutuufu yali badde anoonya Sente ng'akyazirinawo. Era abangoberera obulungi nabagambanga nnyo nti noonya ky'olina. Bw'otuuka ku mutendera ng'onoonya ky'otalina, making sure nti stake yo oba equity ejamu ebyo by'ogenda okufuna. Otherwise business bagenda givaluinga 30 billion nga banka ekubanja 13 etwale ya 30 ate ne balance oleme mufuna. Ofiirwe byombi. Ofiiriddwa ebintu by'okumidde emyaka 6 oba 5 n'obulamu obubo ne bufa n'oganda yina ebintu n'ebyaggwawo. Abantu baffe babonaabona lwa butamanya. Ekyo Bayibuli yekyogera sinze. Obutamanya bukuumidde abantu bangi nnyo emabega w'enkulaakulana mu mabbali g'enkulaakulana. If they knew better, they would have done better. The same way you need a lawyer, the same way you need a doctor is the same way you need a financial advisor. Era nyigira nnyo abantu abalowooza nti Sente bwe tuzibasaba tubeere Sente zo tetusobola kuzidefendinga lwaki tuzibasabye. I have a friend alina business gy'agala okukola e Uganda. Nadde mugamba yabadde ngamba Chris nyina idea eno naye njagala kuteekamuuko over 600 million Uganda shilling. Ne mugamba ogenda kumpayo $10,000. Tutunule mu idea and then to drawing in a plan. Then nangamba izo Chris nyinyi ne mbuzo obadde oyagala kumpa mmeka nti nze mbadde ndowooza mitwalo nga 10. You want to invest 600 millions and you want to pay your chief strategist 100,000 Uganda shillings nga you want to invest 600 millions. It can only be a matter of time. Mujja twewala, temujja twesiga, era tetulina mirimu gye tujja kukola. Naffe tujja kunoonya wala gye tukola. But it can only be a matter of time. You're going to face the wrath of you taking something that is a bit delicate and dangerous into your hands that you should have avoided if you had the right people behind you. Ebbanja mundu. Bw'ogikwata obubi naawe nannyiniyo ekumalawo. Tulina kufuna Sente wa? Mu bungi ki? Mu kiseera ki? Ani alina ozituwa? Ebyenfuna byaffe biyimiridde bitya? Ebyo byonna birina kubeera determined not by the owner of the business but by a financial expert. Era Mwami Stephen bw'obeera mwenkanya gye tuli nga bwe tukuyambako okuva mu kino ekizibu ky'olina, tubadde twagala otwe what we call a financial structure gye wadrawinga before actually you got this money. We look into it, tulabe n'omuntu eyagyasayininga, tulabe n'omuntu eyagoba file yo, tulabe even how he negotiated those rates kwafunira Sente ezo. Twagala tulabe schedules zo zonna z'ofuna ze babadde bazijja bongerayo ani abadde azinegotiatinga. Is it you or your financial advisor? The president will help, the way I know him, and the entire parliament of Uganda nayo njukubiriza omulanga eno kibere ku order paper ku bintu ebirabye mugendo discussingako we save Ndere, but also we must put this person. Kale nze services ezange zijja kubaza bwerere gyoli, but let us look into you tulabe how best we can better this and also make Ndere Troops shine again. Owasalam Bank eyo nayo nja kuwa obudde bwayo njukunnyonnyole
Islamic banking ekola etya. Era mwali over excited ne ngamba bano ebintu bino tebannabitegeera bwe bikola. Naye ino obukwakulizo bwayo ate bungi. Tewaliwo bank egenda kukwata sente eziweggwe muntu ogenda okole mbu teziriiko magoba teziriiko ki nzikuddiza nga bwazimpa yeebeerawo etya. Nja kubanyonyola Islamic banking bwekola na butya bwesobola okuganya eggwanga Uganda. But first, omuntu yenna ayina akakwate n'obukulembeze bwa Uganda. I have written a well-structured financial system that we can employ in our economy, and it revives some of these aching areas ziri mu kuva mu business. This financial system can help us. Not until we employ some of these systems in our countries. Abaana baffe bakyafuluma ate n'emirimu gyaffe gikyatagala. Naye babiwulira. Kyovala tubyogererako eno gye twawaŋŋangukira oba gye twasenga. Kuba baali badde babyogerako ate tebabyogerako. Era nabadde ntunuulira one of abantu be nayinamu essuubi abansomesa nako mwami Gobi ng'agamba Uganda eri ranked as among those top countries ezina growth in financial ina bwe yakyogedde awo. And I felt so bad. Then nalabye omukyalo omulala yabadde ndowooza wa private sector foundation in Uganda ng'agamba oba Uganda eri ranked as the fastest growing whatever it was. Mutima gwange ne mpulira bubi nnyo. What is so nice about these rankings? Reality eri ku ground mugimanyi. Oyina abaana almost buli lunaku abagenda mu 10 abafuluma ne bakola bino. Economy tekyasobola accommodating. And you're so happy about these rankings? And you keep on actually talking about these rankings? These rankings make no sense as long as bannansi abali ewaka obulamu bwabwe si butereevu. Ng'oyina almost 68% of all able-bodied youth, they are leaving the country. And you're so proud of these rankings? The most highly entrepreneurial country in the world. And then, the able-bodied are leaving to build other nations. No wonder Ugandan is in Canada, Ugandan is in the US, Ugandan is in UAE, Ugandan is in the Gulf, Ugandan is in Europe, Ugandan is everywhere. Tugenda kutuuka ekiseera nga bannayuganda abafulumye tusinga abannayuganda abasigadde eka. If something is not done, but it is not too late. Era obukulembeze bwaffe we can only advise. Tetugenda genda mbyabufuzi tetubiriiyo. Tetugenda gamba nti tugende ku street tetubiriiyo. Ogwaffe gwa kubagamba kya kino bwe mba musobola okukikola mu kitukole. Bwe kinaaba tekikoleddwa nga tufuluma. Kyekyo. Because we can only tell using our social media platforms tubagamba kino kisobola okukolebwa. Because some of us when we graduated we were so proud ne tugamba economy etulinze tugenda kukola. Wapi? Tebisibwe byali. We had to shift. Tugenda ate skills tuziteke mu nsi endala. You know? So, as I am closing this topic, njagala kwebaza abantu mwenna aba following the app until when I started till now. Mwebale nnyo kugoberera. Finance kintu kinene mukko era sagala mukizannyise. Mwenna bankuba kyeyo benjagala ennyo era benkubira omulanga okwongeramu ku maanyi gye muwangaalira nga mbagamba nti wakati babalinze wabula balinze bye mugenda kujja ku kyeyo kyammwe. Njagala museeyo nnyo amaanyi, muteekemuko obuyiiyo obw'ensusso, muteekemuko obukujjukujju, mwegatte mukolere wamu, musobole okudda ewaffe nga mwinawo okwo bye musobola okukyusa mu ekonomeze mugenzeemu. Mwabalina obusobozi obwegatta ne mukolera ebintu okusooka gye muwangaalira, Mukama abateeremu obwangu. Abatanaba kufuna busobozi namwe mugira mu investing ewaka. Busobozi bwe bunaaba buteredde, then you will come back here mujoininge bannammwe and then ekintu kino mukitwale mu maaso. Otherwise nsuubira nti buli muntu yenna ndaba Rick ndowooza ogenda kumpa ku simu. Nsuubira nti buli muntu yenna ndaba message yange ogifunye bulungi nnyo. Tubadde twogera mwami Steven owandere troops
kuva gye yatandikira paka today n'ebbanja lye yafuna okuva mu Uganda Development Bank n'okusaba omukulembeze w'eggwanga amukwasizeeko nti ekintu kyali mu kukola kya kumakinga sure nti apromotinga tourism and of which tourism zezimu ku industries government ya Uganda zetunuulidde okusobola kulaba ng'ezipoweringa up zisobole okwongera ku nnyingiza y'eggwanga Uganda pass oba kyetuyita national resource eyongere okugejjamu. So I call upon those abasobola okusalamu akantu kano ne mukatambuza ne katuuka ku abo ab'obuyinza bwe bisobola okukwatamu mu kifo ky'okutambuza akatambi ako ak'obuseegu kale tambuzaamuko kano katuuke ku abo abantu. Leero Mwami Stephen yakirimu, enkya mukaddewo, enkya nze, enkyoli, enkya ani atulaba. So Mwami Stephen tumuyambeko bwe kinaaba kisobose, we are going even to come up with a strategy of how we can contribute mpola mpola okulaba nti we can achieve this, okulaba nti obuwumbi 10 n'ekitundu Mwami Stephen bwabangibwa we can contribute to it and then that gets cleared, and from there twagala tuyambeko Mwami Stephen going forward tumuyigirize ownership and seeding oba giving away part of the ownership, but you bring on board other investors abasobola okuteeka sente mu kintu kino ne kigaziwamu ne kigenda wala than actually becoming a personal property. Bwe kituuka ku kiseera nga mwetaaga obuyambi mujja gye tuli ne bwe mubeera mu success ate ebintu bino mubiyita byammwe ntobye n'ebintu byange naye ate bwe bituuka ne bibatuga nga mubituddiza. Mbadde ku mwoyo gwa ggwanga, mbadde nnyamba bannayuganda, mbadde nnyamba ggwanga Uganda. Kati engeri gye kiri nti bwe bizitowa mubituwa ne lwe biba tebizitoye nga bikyali birungi twagala tubeere part of those things, tubeere ba investors mu ezo companies by helping you out to structure and get a financing strategy, and you get funded and then we'll be part of you. Can I have the phone? Njagala kulaba if there is anyone tojijja kugundi TikTok. Njagala kulaba if there is anyone I can send shout outs and nsuubira nti messages zange zino zembawa muzitwala nga ziri serious, because nze nga bwe nabagamba I don't attack individuals, I attack issues. Nze omulimo gwange gwa kutunulira issue ne tugikubamu ekituli ne tuginoonyaamuuko supu then ne tugiteeka wali ne tugamba kino tukikoze eki tukimaze. Other than that nkakasanga message yange ebadde nnungi nnyo gye muli era nkakasa nti abantu baffe basobodde okufunamu. Invite Dennis Ouma as a guest. You know, knowledge in business is what I seek for every day, but right resources. Mwebale nnyo bantu bange abasobodde okubanga kwemuli then ne tutambuza live eno okuva bwetandikidde paka olwaleero weeri. Nze buli lwenzija ne mundaba mu maaso gammwe mbeera nnyina ekyenjawulo kye mbaleetedde nga siri ku bantu wabula nga ndi ku issues. Sibeerangako ku bantu era sirina kye mbaagaza. But government yaffe ya Uganda nziramu ogikubiriza nti bwe munaaba temu implementinze financial systems zino zenjogerako, omuntu ali eyandaba nga tomanyi financial system kye kitegeeza. Financial system kitegeeza nti okubeera mu economy ng'eri predictable nti olwaleero ne bwe mba ntudde wentudde nga nnyinawooko omuntu atutte ebyange seetaaga kuvaawo kugenda kugugulana na mulala anziriza ebyange. Financial systems eviira ddala mu ssente nga tezinaba kugenda mu nsawo paka nga ssente omaze ozisaasaanya. Kati nga system eyo esecurinze end to end oba kye tuyita end to end encryption, essente ezo zirina kubeera end to end encrypted. But when you set and survive in an economy that does not have a known financial system, ebiseera ebisinga n'okukula kubeera by default. Kyova olaba nti mu Uganda osanga omusajja omugagga leero ne wayita emyaka 5 nga ye mwava asembayo, ne wayita emyaka 5 ng'omusajja mubadde mumanyi nti yayina ssente. Mwe muddeyo ku byalo byammwe mutunule mulabe. Buli muntu wanandaba ku kyalo kyayinayo omuntu gwe baayitanga omugagga fugge ng'olwaleero mu lujja lwe basibamu mbuzi nga mu pasikalamu nte ze ziriiramu. Because the economy has many takers than actually its givers. Era wano wenkubiririza ba MP baffe
abaagala okuteeka amateeka mu parliament mulowooze ku kyokwongera ku tteeka gye twayise financial bill 2025 egenda okuyambako abavubuka be mufulumya buli lunaku abali mu 10 n'omusobyo nga bagenda okugaba amaanyi gaabwe emitala w'amayanja naye ng'ewaabwe obawangalirwa bwe baali bagatadde financial system ebawandudde ebagobyewo. Bwe muba mwagala to participating in this financial bill, tuli wano mu ggwanga erya UAE, we have benchmarked and we have seen what these guys have done. You can't tell me a country that has nothing ng'ogyeko ebintu ebitonotono mmwe bye mumanyi esobodde okwaccommodating abantu okuva e USA, UK, Mexico, Puerto Rico, Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Congo, Sudan ne twaccommodating ano ne tubeerawo naye nga amawanga gaffe agali highly resourced, good weather, buli kintu mwekiri, but abavubuka balina kufulumamu okugenda okunoonya gye basobola okuexpendingira amaanyi gaabwe. And you think we don't need a financial system? We do. Financial system ebintu kye ebigibaamu ebeeramuuko kye tuyita WPS, a wage protection system ebeera in that financial system. Tosobola tolina bw'oŋŋamba nti you want to industrialize nga weerabidde human capital. How? You want to industrialize but weerabidde human capital, which is the most essential as you're industrializing. Tutunulira amawanga amalala gonna. When US was industrializing, what did he do? Yafuna abantu okuva mu mawanga ga Africa beba industrializing ga US. When UAE is industrializing and developing, what does it do? Efuna abantu okuva e Uganda ne mawanga ga Africa, Pakistan, India. Fani bwe tuyingiza. Womanyira nti eggwanga financial system pe tewali. Kubanga teriyo omuntu ava mitala w'amayanja kujjawo okuba kyeyo. Awo manya wafu. Gwe bw'olaba nga teriyo omuntu yenna ava mitala w'amayanja kujjawo okubirawo kyeyo. Awo manya wafu. Ke kabonero akasooka okulaga nti you're living in an economy that is not for you. Because the only way you can know that that economy is juicy is by actually seeing this economy attracting other capable, talented people from elsewhere in the world. Nga bazze baagala tubakolerewo emirimu awo. Abaffe baani abava emitala w'amayanja bajje Uganda bakube ekyeyo? Baani? Abachina tebajja Uganda kuba kyeyo, tebakulimba. Era ekyo tokyogera bwotyo. Eri omuna Uganda akozesa omuchina. Eri omuna Uganda akozesa omuchina. Ogenda musasula mmeka? Ogenda kusasula omuchina mmeka osobola okumukozesa? So abakulembeze baffe n'amagezi tetusobola bawa. Ekirungi muyina ba advisors ku mitendera gyonna, ababavubuka mu Kampala, muyina ba advisors aba ghetto, muyina ba advisors aba creatives, muyina ba advisors wonna, muyina ba advisors mu mitendera egy'enjawulo. Ba advisors abo babatuyambireko babagambe nti ebitundu 68 kuba all able-bodied youth bali mu kufuluma genda kunoonya bulamu mitala w'amayanja. Ekinnuma kubanga abakulembeze baffe ekintu ekyo tekibasuzanga emitwe gibaluma. Ng'olaba abavubuka bafuluma bagende bazimbe eggwanga eddala. Abavubuka obukulembeze olwaleero bwe tuyina mu buyinza bwakozesa abavubuka actually okusobola okufuna obuyinza. Tebafuddeyo nga bafuluma, tebafaayo, bafulume bagende.
kimenya omutima ate kiruma kulaba abavubuka abagezi abali talented nenga talents bali somewhere else. Kati musasire nze omuntu wa engaginga n'abantu abangi banna Uganda naddala abali mu UAE. We have very many talented people here in UAE. Abaana abalungi abali talented in IT, abaana abalungi abali talented in creatives, abaana abali highly talented mu medicine, abaana abali talented mu law, abaana abali talented in different fields. They are here working as taxi drivers, working as house managers, working as whatever they are. Nenga bali mu UAE. Difference erichi wage protection system mu financial system zetubagambi zetwagala okutwala Uganda. That financial system must make sure nti abantu there is a certain amount of money jotasobola kukkiriza abantu bo kufuna below that amount. Bwogamba nti ogenda ku industrializinga kati gwekkiriza nti buli muntu akola industry waffe waka omugambe nti omwana agenda okoperating machine tasobola kwaninga below 2.5 olabe oba abaana 2,000 tebasigala eka. If the man actually they make abroad they can make it back home. Tebalina nsonga ebatwala. Fena tetulina nsonga etufulumya. Wabula ekitufulumya is because the economy lacks a financial system that accommodates some of our brains, our skills and our talents. Onangambye mbu my whole class of 2015 left Uganda. Mukyalabe ebivulwe Canada nga bijjula, mukyalabe ebivulwe London nga bijjula, mukyalabe ebivulwe Boston nga bijjula, mukyalabe ebivulwe Maryland nga bijjula, mukyalabe ebivulwe UAE Dubai nga bijjula. Omuntu nakola ekivulwe UAE nakuba ekibanda ne kibooga. Abasigadde ebweru nga banje okusinga abali munda. Nagenda Abu Dhabi nakola ekivulu ne kibooga. Gwenga gwo omukulembeze notatunula muno ogambe ekyo waliwo ekizibu wano ate nga abantu abagendayo bavubuka. Does that sound an alarm to you? Doesn't that bother you? Don't you lose some sleep over this nogamba? Nze olunaku Robert Kyagulanyi Sentamulo yagenda nakuba ekivulu oba yali mu Royal Regency e London nejjula. Abalala bonna balaba abantu bazze kuyimba. Baraba abantu baze kulaba muyimbi. But my mind started running so fast. Nengamba wait a minute. Tusobola okufuna abantu 2,000 1,300 e London. Abe Manchester nga tebazze. Abe Leeds nga tebalabiseeko. Aba Liverpool nga tebazze. Abe Everton nga tebazze. And these people bali mu London. Tubadde ku banja. Manya emirimu gyo banja kiri weetaaga olina va mu kifo ki era buli ali wano ng'ondaba kuloya family doctor n'ebyo ebirala byonna bye mutera okwessaako. Eyali basoose waggulu yali badde financial advisor because you are protecting bino ebirala byonna naye temumwetaaga temumwogera nako. Abamu bwe mujja gye tuli mu kifo kyo tuwa sente ate mutujerega bujerezi. Olina gambo ngenda kuwayo omutwalo ngenda kuwayo emitwalo 2 nenga alese business idea ya bukadde 4 nomugamba mpaye miliyoni emu nagamba ezo sizigaba nenga atagenda sasula loye miliyoni 10 amutaseeko omuntu agimutwalako nenga ekimusasuze miliyoni 10 yali badde akisasulidde akakadde kamu mu myezi omukaaga egyasooka. Munsaliremu akantu kano mukampeere ab'obuyinza. Nkubiriza era nsaba ab'obuyinza nga ntandikira ddala ku mukulembeze w'eggwanga Uganda, ba members ba parliament, abantu abali mu bitongole ebyenjawulo bena Private Sector Foundation Uganda PPSF, Private Sector Foundation PSFU, then Uganda Manufacturers Association, then ba bankers muine ekibiina kyammwe, then the investment banks zonna, then abantu abigatira mu bibiina ebyenjawulo. Let us save Mr. Stephen and Ndere troops to making sure it preserves our culture and our heritage as a country, but also bwe tumala omusavinga then tutandika abantu okubayigiriza nti okukola n'abalala nsonga nkulu. Okubanga oyagala obwannannyini ku kintu ekyo ky'olina tekigenda kujja mu ddubi ly'olimu olw'okubanga ekintu ekyo oyagala kyesigaliza wekka.
True ownership of anything in this life is not in title documents. Era mwenna abantu abalina obupoloti nga mulowooza mulina buli kyofuna n'okukulira wano, you've lost it. True ownership is not having a title document. Chapa, kadi ya motoka. That is not true ownership. True ownership is actually when you get the cash flows from that financial asset. Bobo ina etakalyo ngoina echapa. Ngoina ko ba squatters. You are not the owner. Abafunamu obutereevu kubikolebwa ku ttakalyo, they are the rightful owners. Anti mu obulamu mwabutegeera kifuula nnenge, but I will keep on telling you actually the worst you don't want to hear. Oli yangambye mbu Chris bwe mba nyina ekyapa kyange nyinako basikuota ng'ate njagala kubajjako mbajjeko before nga tobannaba bajjako ng'ebiriko bakyakolerako nga be bafuna cash flows be balimirako ne bafuna cash flows eziva mu birime. They are the owners. Kyolina mu finance tukita sedu oba sedo, PSEUDO, ownership. You're owning by default, but the true owners are those people abafuna obutereevu mu bikolebwa mu kyoyita ekikyo. Bannannyini businesses mwenna mbajjukiza, the best way you can cushion your business against existential threats is by actually knowing that you don't have to own this business alone. As long as you want to own this business alone as a person, it can only be a matter of time. Egenda tuuka ekiseera business eno ekuzitoweko emale ekulye. Bannayuganda mbajjukiza, engeri yokka gye tusobola okubeera mu economy eyo gye mpita Rob Peter to people economy is a perfect description of what our economy is. Because cash flows zaffe zali outcompeted by cash outflows. Sente zetufulumya ze gwanga ntono nnyo, nyingi nnyo kwezo zetuyingiza as a country. Achiwakana gendo sabe balance sheet ye gwanga lyaffe Uganda, you will know what I am talking about. So if you're working within that economy, just know it can only be a matter of time. Boba toyina a stable middle class business yo egenda kubeera w'ekiseera, but eventually ejja kumala egwe. Abali kuno mbajjukizeeyo ko obuntu buno 2 3 4 5 waggulu mwawulirako sembule weeri zimango mwaziwulira ate ziseruteero ate orange n'ebitongole ne corporations endala nnyingi nnyo, because companies zino bwe zaamala okujja mu Uganda zaakimanya nti if a country lacks a middle class eri stable, tosobola kupejingirako ko business yo newangaala nebulwawo bbanga ng'okyaguza abantu beebamu. Oli agenda n'owulira olina nze nazuula mu Uganda business tezigwa nti bannannyinizo bakola bubi. No, most businesses in Uganda tezifairinga nti bannannyinizo tebamanyi kyakukola. Actually buli kimu ebiseera ebisinga babikola bulungi. The problem is the economy of Uganda has many takers than actually its givers. Omuntu abadde ne boutique ba Bravo shoes mwawulirako ko select garments na biki baliwa, wagala kungamba mbu baali bakola bubi, bali tebamanyi kyakukola. When did you last buy a suit? 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 When did you last buy
Essuti twazirekedde ba MP kati nabannabyabufuzi be balinawo sente zibigula. Ffe ba hustlers ba entrepreneurs tetukyayina na suuti gye tuzambalira kubanga ne mu katale gye tutunda ebintu tetuzeetaagayo. Kati wembuuliza select governments atunda amasuuti.
okakasa nga osobola owangala emyaka 15 ng'oguza bannabyabufuzi bokka? Osobola nga middle class tekuyambyeko? You can't. That explains as to why we need a financial system. Erimu WPS, a wage protection system. Erimu amateeka agafuga okukozesebwa n'okukozesebwa labor laws. Ebyo byonna bwe munaaba temubifubyeko, bannayuganda bakyafuluma. UAE ekyafuladinga ne bannayuganda. Tuli mitwalo 7 kati tuyinza n'okuba tuyingidde akakadde. Uganda nizo abawangalira UAE. And more are still coming. Because kino ekintu okiraba, buli ali ku YouTube ng'ali wano, buli ali ku TikTok ng'ali wano, oludisplay nga byafunye n'abiraga baganda baabali eri nga nabo basala bajja. Awo tusigadde kati. Otherwise njagala kubeebaza abasobodde okuwangalira ku live eno. Engagements zammwe zibadde nnungi n'ebibuuzo byammwe nkutekoko ku 2-3, but ngenda kuba nyongera okudescribing economy yaffe ey'ewaka. Ngenda kuba nyongera okubannyonnyola ebbanja kyeki, tulina dditwalira mu budde ki, tulina ddijjawa. Ngenda kuwaayo episodes endala nga 7 nkwatire ddala ku Munnayuganda n'obwannannyini bwe gye bugenda omukomya. Bannayuganda mugenda kulaba batono nnyo abagenda okulaba ku kwesiima okwa middle class ya Uganda nga muli balamu wano olwaleero. Mummwe mulimu batono kubanga obwannannyini bukyali bungi. Oli n'akola emyezi 4 n'adduka n'agula akake, n'akola emyezi 3 n'adduka n'agula akake, n'akola emyezi n'adduka n'agula akake. Tetulina lugendo until the policies and the financial laws, financial system is implemented and the financial bill 26 bwe kataligirya aba Kampala Central muyinza okundabakaawo. Bwe kataligirya bwe ngambye, kubanga nze byenjagala okukyusa kati nategedde nti nze ngeno byekyusiza. Bwe bituma abantu tebajja bikola. Era abavubuka engeri gye muli abangi, ate ekintu kino bwe tukyekwatiramu, abavubuka ne tubasomesa kyetaagisa, tebalina nsonga lwaki tebajja mu bungi ne balonda. Then ne tugenda mu parliament ne twezoganyiza bills zino ne tuzireete bowling ne tuziteeka ku mmeeza. At least ogiteekayo ne bagikuba ettale naye ng'ogitaddewo. Otherwise something has to be done. Abavubuka abaffe basobole okufuna bye beetaaga. Njagala kwebaza mwenna abantu abatubeereddewooko wano ku live. Njagala kutumira mikwano gyange okwetooloola ensi yonna. Nyina emikwano okuva e Budaaki, nyina emikwano okuva mu America, nyina emikwano okuva ku kasozi akasooka Maryland paka Kaserengeta akasemba e Minnesota. Nyina mikwano gyange egiri mu Pennsylvania, nyina mikwano gyange egiri mu Arizona, nyina mikwano gyange egiri New Hampshire, Massachusetts, njogere wandekewa. Nyina mikwano gyange abali e Switzerland, nyina mikwano gyange abali e Germany, nyina mikwano gyange abali Europe all over the world, nyina mikwano gyange abali e Sudan, Irene, nyina mikwano gyange abali Khartoum, nyina mikwano gyange abali Egypt, Tunisia, Morocco, nyina mikwano gyange abali bafollowing ate bagoberera enjiri eno. Until we meet again, mubadde bawuliriza balungi nnyo. Oyo ye CK wa original, ye omulimo gw'omukulu attacking financial issues. Ebisigadde sininayo omuntu yenna gwe ndowooza kwogerako mu bulamu bwange obwensi. I will always focus my time on the issues because issues ziri perennial, abantu bali temporary. Ensonga lwaki sibamalirako biseera. Sikakasa nti ndifunayo omuntu gwe njogerako wano ku show. Talibaawo. Amaka Homes mwabagenda okutambula okujja no mu UAE tubalinze tubasuze. Then Photolab studio muno mwe tuli, cameras ennungi mweziri era zikubba ebifaananyi ebimalayo. Mutuwe ku mirimo era mutuwagire. Genda ku www.photolab.ae oba ogende ku www.amakahomes .amakarealty. Amaka is AMAKAREALTY.ae. amakarealty.com oba ogende ku Photolab www.photolab.ae. Bonaabozemu ebyo ebifo ng'oyagala experiences za desert oba oyagala kusuza in a short rental, will be there to help out. Mbagala nnyo mikwano gyange abawangalira ku TikTok. Sheno tugenda gi broadcastinga tomorrow live ku Facebook. Then tugenda gi broadcastinga also on our YouTube page. The Business Mind podcast ku YouTube and then the Business podcast
ku Facebook. Otherwise mbagaliza kire kirungi Lugaba bankuumire ba hustlers bange abali mu nsi zonna z'emmenye UAE nga mbadde mbeerabidde Mukama abampeera omukisa nga bwe mwasiibula ewaka ne mujja eno okunoonya obulamu obulungi naddala obulimu kasente. Lugaba bansaasirira abongera amaanyi, abongera amagezi, abongera okutegeera, abongera ekisa, abagaziiza amakubo, abaggirewo emisanvu gyonna egiyinza okubalemesa okufuna musobole okuganyirwa mu ebyo bye muteekako engalo, obudde bwammwe, emitwe gyammwe n'ebirowoozo byammwe. Otherwise Lugaba agabira abatasaanye, abampeera omukisa, Lugaba bankuumire, abaneetaaga ku WhatsApp kwendindi available. Enamba yange mweri awo mu bayo waggulu, bw'oba tosobodde gifuna mu bayo waggulu nsobola ogikuwa eri +971 58 615 1818 strictly WhatsApp. Ate ng'olina ensonga bangambye njiddemu +971 65 58 615 1818. Oba ogende mu bayo awo waggulu otapinge mu phone, then WhatsApp ejja kubejja, you text me naye ng'olina ensonga. You can only come to me when there is an issue for us to discuss all tackle. Otherwise Lugaba bakuume. I sign out. Mweraba. Bye bye for now.